mindfulness, and not just to offer you some sound, to announce lunch time or work time. The bell is for it. Hôm nay là ngày mấy thầy quên? Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 1992. Chúng ta ở Xóm Hạ trong khóa mùa đông. Hôm nay thầy sẽ nói tiếng Anh để tóm tắt lại hai bài giảng trước khi chúng ta đi sang phần tiếng Việt. Today is the 29th of November 1992. We are in the lower hamlet. I will speak English to summarize the lecture of Sunday, last Sunday, and also last Thursday before I resume the lecture in Vietnamese. On Sunday, I spoke about the capacity of understanding, of peace, and of happiness in every one of us. The sutra recorded the moment of enlightenment of the Buddha. We are told that on the morning when the Buddha got his greatest understanding, he was surprised. The first declaration he made to himself contained some of that surprise. He said this: "It's strange, it's wonderful. The capacity of understanding, of enlightenment, of peace, of happiness is there in everyone. But why they don't know? And they continue to suffer so much from life to life." And that is the first statement he made the moment when he saw the morning star and he got full enlightenment. That statement is very important because it confirms that the capacity of enlightenment, of peace, of happiness is there already in every one of us. We do not have to go and search for it somewhere else. And what a teacher can help us, what a sangha can help us, what a teaching can help us is not to give us that understanding, that peace, that joy, but to help us to rediscover that understanding, that peace, and that joy in us. A good teacher, like the Buddha, or a good sangha, or a good teaching, is someone or something that can help us to touch that capacity of understanding and happiness in us. The Buddha or the teaching does not give us enlightenment, peace and happiness. They only help us to go back and touch the enlightenment, the peace and the happiness that is inherent in us. That is the meaning of the statement.
And when we understand that, we no longer want to run around and to look for this and for that, because we know that what we are looking for is already there within us. I use the image of a little cloud floating in the sky. The little cloud floating in the sky may have the impression that it is a very small cloud. If it compares itself to a mass of cloud, it will have some kind of complex. I am a very, very small cloud. I cannot do like the other clouds. And it seems that the little cloud thinks that in order to be a real cloud, you have to be big. And the cloud may be afraid to die, because there will be a time when the cloud has to change, has to become something else, like drops of rain. And it would be scary if it thinks that now I will begin to vanish. I can no longer be a cloud, and that is the end of me. So that kind of fear will make the cloud very unhappy. And when the cloud floats by the peak of the mountains, showing beautiful snow, the cloud might envy to be snow. And the cloud may say that being snow is wonderful, but being cloud is too impermanent. So the cloud wants to deny herself and want to be something else, like the snow. And when the cloud floated by the ocean, the blue ocean, the cloud would say that, well, the ocean is beautiful, it's very solid, it's huge. I am the cloud, I am nothing. So the cloud always tries to be something else and deny itself as a cloud. But if the cloud practice looking deeply into itself, you'll discover that it contains the snow and also the ocean, because the snow is nothing except cloud. The ocean also is nothing except cloud. So looking into itself very deeply, the cloud would see the ocean in it, the cloud would see the snow in it, and the cloud would stop running, would stop trying to be something else. So that teaching is quite basic. Usually we do not like to accept ourselves as we are. We want to become someone else, something else. Or I want to become a teacher. I want to become someone that has this, has that. And by thinking so, by running like that, we deny ourselves. It's like the little cloud. So it's very important to stop searching, stop looking, stop denying oneself, and to become someone else, something else. We are already what we want to become. It's beautiful like that. It's perfect like that. And we can only arrive at that kind of attitude when we practice looking deeply, and we see that everything that we are looking for is already in us. And we need only to touch deeply our nature, our true nature, in order to get the peace, the happiness that we deserve. When a cloud is about to be transformed into rain, if that understanding is in her, then she could not be afraid, because being the rain is as
wonderful as being a cloud. Because rain and cloud, they are just the same nature. And when the water is about to become cloud again, the same kind of attitude can be obtained on sun. And when the snow is about to melt and to become water, if it has in itself that kind of wisdom, it will always dwell in non-fear. Nothing is lost. Nothing is obtained. Even if you are dying, even if you have AIDS or cancer, and if you have that kind of knowledge, that kind of peace, that kind of happiness, the cancer, the AIDS, the sickness, the old age could not bother you, because you know that when the time comes for 11 o'clock to stop, 11 o'clock will not be sad, because it knows that it will begin to participate in the 12 o'clock. Nothing is lost. So if even you have 1 or 2 days more to live, even if you carry a big sickness within yourself, like AIDS, like cancer, and if you have that kind of touching, and then you are not afraid, you continue to be, and it is possible to have a peace, non-fear, joy, happiness, even if you have old age, sickness in yourself. And you have seen people who are dying and who are not afraid, who die with peace and happiness, because they have obtained non-fear, and non-fear is the result of looking deeply. You are already what you want to become. What you are looking for, it is already there. So stop running, go back to yourself, and touch the source of understanding, of peace, of joy that is already in yourself. And that is why in the teaching of Buddhism, you have the notion of aimlessness. Aimlessness, apranihita, it means that you do not place in front of you something and run after it. Even that is called enlightenment, Buddhahood. Because enlightenment, Buddhahood are already there within yourself. You only have to touch and to live that. The Buddha said, it's strange, it's wonderful. The capacity of understanding, of non-fear, of peace, of happiness is there in everyone. And why people don't know? And they continue to suffer like this from life to life. And that is the statement. If looking into the mirror, you are not satisfied with your face, you think you have to go to
someone who practices plastic surgery, aesthetic surgery in order to change a little bit your face. Then you deny yourself. You have an idea of beauty created by some kind of collective consciousness. But the nose should be like that in order to be called beautiful. The eye should be like that in order to be called beautiful. And then you are caught by an idea. And then you deny yourself. When you look at a she monkey, you may think that the she monkey is not beautiful as a she human. But well, for the he monkey, well, the she monkey looks much better. So his idea of beauty is quite different. So we have a notion of beauty, and we are stuck to that, and we want to change us, we want to deny us. So according to this teaching, you have to accept yourself as you are. You are wonderful like that. You do not have to change yourself. And that alone can bring you a lot of peace, a lot of happiness. You have an idea of happiness, and you are caught by that idea of happiness. And since you cannot realize what belongs to that idea, you continue to suffer year after year. So your idea of happiness is the prison where you lock yourself in. So free yourself from that idea. Look at that yourself. Learn to accept yourself. And touch the source of happiness, of joy, of peace, of understanding in you. And after that, I told the story of the river. In order to illustrate that, the most important practice is to stop running from yourself, from the present moment. Touch life, touch peace, touch happiness right there, in a moment. On Thursday, I spoke about the three Dharma seals. The three Dharma seals are impermanence, non-self, and nirvana. Impermanence is the key, is a key to unlock reality. Impermanence is not a philosophy, a concept, a theory. Other philosophers and teachers have spoken about impermanence. Confucius, Heraclit, they all have spoken about the nature of impermanence. The Buddha also spoke about impermanence. But impermanence here is not a description of reality, a notion, a philosophy. Impermanence here is a practice. The practice of looking deeply, the practice of meditation on impermanence. And in order to practice, you need the time, you need the concentration. And living your daily life, you look deeply into everything, form, feelings, perceptions, mountains, rivers, in order to really touch the nature of impermanence. Because your idea of impermanence doesn't help very much. It is your deep experience of impermanence that helps you. You may speak very well, very fluently about impermanence. You can write very long dissertations on impermanence, but you still behave in your daily life as if things are permanent. So the notion of impermanence may not have anything to do with your daily life, because that is only a notion, an idea about impermanence. In the teaching of Buddhism, impermanence is not an idea, it is not a notion, it is a method of life, a way of life.
So you need to dwell in the samadhi of impermanence every day. You live every minute of your life in the samadhi of impermanence. You walk, you drink tea, you sit down, you cook, you go to the toilet. Everything you do is in the samadhi of impermanence. And impermanence is not a negative aspect of reality. To interpret impermanence only as a negative aspect of reality is the mistake made by several generations of Buddhists and non-Buddhists. Because impermanence belongs to reality. Impermanence makes life possible, makes everything possible. If things are not impermanent, nothing will be possible. Because of impermanence, we have the hope of changing the situation. Because things are impermanent, that is why we can heal ourselves. We can bring happiness, enlightenment, and peace into our daily life. Because of impermanence, our children can change, can grow up. Because of impermanence, it is possible to plan things. And therefore, impermanence is neither negative or positive. Impermanence should be taken, should be touched, should be looked upon as one characteristic of life, of reality. And when you live in the reality of impermanence, you suffer much less. Because if things are impermanent, and if you behave as if they are not impermanent, you suffer. Therefore, your contact, your constant touch with impermanence, your awareness of impermanence prevent you from suffering a lot. And also help you to nourish things, to take care of things. Because you know that things are impermanent, you know how to cherish them, you know how to take care of them, and you will cry much less, you will suffer much less, and things become more precious to you, and you are much less attached to things. And that is why the meditation, the contemplation on impermanence will bring you a lot of wisdom and help you to be wise, help you to be happy, help you to live deeply every moment of your life. Impermanence as insight is very liberating. And impermanence can open many other doors of wisdom, like the door of non-self. Because non-self means the absence of something absolute, of a self, absolute self. Nothing can be by itself alone. Everything has to interbe with everything else. And that is why we have non-self as the second Dharma seal. Since things are without a self, it is possible for us to rearrange them. When you look at a person, a little boy, a little girl, or a friend, we know that that person is made of non-self elements. Society, parents, family, school, education, everything has participated in making that person. And
when we see like that, we stop blaming that person. We start accept that person. We start having peace already, and we know that in order to change, to help that person to change, we have to intervene with the social conditions, the educational conditions, the family, the school, the family conditions, and the healing, the transformation would be impossible if we do not have an insight into the nature of non-self. If we continue to blame that person because we are still caught in the idea of self, if we begin to see the non-self nature, and we know that that person is not to be blamed, many conditions that have brought that person in should be changed. And then we will tell that person, and you will be able to make an ally with that person in order to practice changing things within and around us. Impermanence is not different from non-self. Impermanence is the same thing with non-self. Impermanence is what we see from the angle of time, and non-self is the same thing viewed from the angle of space. And we know that time and space interact. Time cannot be without space, and vice versa. So if we accept the reality of impermanence, there's no way that we refuse to accept the reality of non-self. Because exploring deeply impermanence, you will see non-self as the result. And the third Dharma seal is Nirvana. And this is a wonderful teaching of the Buddha, because Nirvana is the extinction of all the notions, of all concepts. We suffer because we are caught by the views that things are permanent, that things have a separate existence. We may be intelligent enough to acknowledge with our intellect that things are impermanent, but we still behave like things are permanent. Suppose you leave someone. Intellectually, you know that someone is impermanent, but in reality, you continue to believe that she is permanent. The way you take care of her, prove that. You don't share it with her. You think that she wouldn't remain the same thing forever and ever. You don't believe that she can change. So the idea of impermanence and the insight of permanence is two things. And we need not an idea, but an insight of impermanence.
And in order to have that insight, you have to practice living mindfully every day in order to touch the nature of impermanence in everyone, in everything, within and around. That needs concentration. And if you do not use mindfulness, how can you do that? And then you are caught in the notion of self. That she is like that, he is like that, everything is like that, and they do not change, they remain the same thing forever. That is the belief in itself. But in reality, when you accept the reality of impermanence, you have to accept the reality of non-self. Because everything is changing, there are always input and output every moment. That is why there's no absolute self. And insight of non-self is also very healing, very transforming, very liberating. Because if you are stick to the idea of self, well, you will stick to many notions like birth, death, coming, going, on, naming, and we know that we suffer because of these kind of things very much. So. In the realm of the belief in permanence and self, we suffer a lot. Because these beliefs, these notions bring about a lot of suffering. Suppose we think of our death, and the notion of death is born from the notion of self, of permanence. When you think of yourself as a permanent, you don't see that you die every second. Somehow you die every second. You think that you don't die until that time. You see? And when you think you have an absolute self, you don't see the nature of non-self. And then you have an idea of death. It's quite different from the notion of death enlightened people have. And therefore you suffer quite a lot. These kind of notions bring about a lot of fear, bring about a lot of suffering, of pain. And that is the domain of suffering. The second domain is the domain when mindfulness begins to intervene. Mindfulness helps you to look more deeply and to discover impermanence and non-self. Living every day in the awareness of in mindfulness, you begin to touch the nature of impermanence, and you begin to touch the nature of non-self. But impermanence is first given to you by the Buddha, or by a teacher, or by a teaching, in order for you to abandon the idea of impermanence, the belief of impermanence.
non-self also is given to you as a key to unlock the door of reality. Because with these ideas, you don't live in reality, and you suffer quite a lot. So impermanence is a key, is an instrument given to you in order for you to live deeply in samadhi, in order to touch reality as it is. But there is a risk. Because you receive the teaching as a theory, as a philosophy of a doctrine. So what you get is the idea of impermanence and not the meditation on impermanence. You talk and talk and talk. And Dharma discussion, Dharma discussion, Dharma discussion. But these talk and Dharma discussions never touch your life. You play the game of ideas. And we have seen many Buddhists like that. Their studies, their talking, their preaching cannot change their life because they play with the ideas of impermanence, of non-self. They do not practice the samadhi of impermanence of self. And that is why to live mindfully your daily life, always touching everything in yourself and around yourself deeply in order to rediscover and touch the nature of impermanence and non-self is important. Because if you do so, you remove suffering. You begin to touch peace, understanding, and happiness. So if you describe impermanence, non-self, as negative thing, you go against the very teaching of the Buddha. Everything is impermanent. Everything is without form. What is left for me? And yet many generations of Buddhists have done it. There is a very brilliant historian in Great Britain. He made a comment on Buddhism. It's very strange. He said, the life of Buddha seems very happy, very positive, very healthy, very solid. But how come that the teaching of Buddha is so pessimistic, negative? Can you tell us his name? Huh? No. Who? Toynbee. Something like this? Yeah. Lot of honey. Because the teaching of the Buddha has been handed down in such a way that it has destroyed a lot of the original teaching of the Buddha. And that is why we have to proceed scientifically in order to restore the true teaching of the Buddha. So when that friend from Great Britain reported to me about her daughter, I was delighted because her daughter understands impermanence much better than him, and her daughter did not practice Buddhist meditation, and yet her understanding of impermanence is much more in the line with the Buddha.
because he came to me and he said that he had practiced Buddhism for a long time, and one day he talked about the impermanence to his daughter, and his daughter said, "Daddy, the things are not impermanent. How can the daughter welcome?" So she see the impermanence is a very important and positive characteristic of life, and he only complained about impermanence. Why, Daddy? Why do you keep complaining about impermanence? The things are not impermanent. How can your daughter grow up? I was very delighted to hear that. But there is a danger that the teaching is received as ideas. So you got an idea, and you hear that that idea is not correct, and then you embrace another idea. But the maximum you do is to embrace an idea, the idea of impermanence, and you know that the idea of impermanence does not help much. The idea of impermanence is needed in the beginning, but you have to settle down and to begin the practice of contemplation of impermanence. So you have to get rid of the notion of permanence. But in order to enter the realm of reality, you have to get rid of the idea of impermanence also, because impermanence is an idea, can be also a prison. And that is why the third realm is that if you have a chance, if you are not stuck to ideas, and then you touch the reality of nirvana. It means the reality that cannot be described by any concept, by any idea, including the idea of impermanence. Of course, reality cannot be described by the notion of permanence and self. But reality cannot be described as impermanent and non-self either. And last time I offered the example of durian. Maybe kiwi is better if you have not eaten kiwi. And if someone asks you about kiwi, you'll be embarrassed. You try your best to describe the taste of the fruit called kiwi, but the more you try, the more you become frustrated. It's impossible to tell someone about the taste of kiwi, because kiwi is a reality that is free from every concept, from every term, every idea. The only thing you can do is to go to the market and buy kiwi, kill it, and then offer to the person. So the experience is direct. And that person does not need a concept anymore, does not need an idea anymore. So reality, life, is nirvana. Is something that you have to directly encounter, experience. And therefore, if you are stuck to the idea of impermanence, of non-self, you cannot touch nirvana. Therefore, nirvana is first of all the extinction of all concepts. Because not only the concept of permanence brings suffering, but the concept of impermanence brings also suffering.
the Buddhists make me suffer very much because they talk about impermanence a lot. And we know that even if you spend 20 years learning about impermanence and non-self, and you do not have any insight and transformation in your life, you are making yourself suffer, and you destroy your life, and you make people around you suffer, and they hate the Buddhist. And that is why not only the notion of permanence and self brings suffering, but the notion of impermanence and non-self also brings suffering. And therefore, nirvana is first of all the extinction of all concepts. Nirvana is like, no, it's not that. No, it's not that. No, it's not that. And that is why if someone asks you about impermanence, about nirvana, I don't know what you will say. And of course, nirvana being the extinction of one concept, nirvana, the extinction of all concepts, including the concept of impermanence and non-self, and the concept of nirvana itself. Because nirvana is not a concept. And nirvana is the extinction of all concepts, including the concept of nirvana. And of course, the extinction of the kind of suffering that are born, that have been born from this concept, right? Suffering, affliction, born from this concept. The thing is quiet. It's really peace. It's really quiet. That's nirvana. Suppose a child sitting in the living room and listening to all the quarrels, arguments made by his parents. And 1 hour sitting in the living room and listening to all these disputes by the parents make the child very painful. And suddenly, a guest come into the house and the parents stop arguing. And the child begin to enjoy the peace, the cessation of the arguments, of the problems. So in our mind, there is always a kind of war between concepts. And there are a lot of suffering that have been born from these concepts. And the suffering we have, the underworld cannot be described. And now suddenly there is something that happens that silences all these concepts, all these arguments. And suddenly you feel peace. Very enjoyable, very deep. And that peace is nirvana. That peace can be touched. Because in each of us there is a market of sound, of concept. We have ideas, many ideas. Ideas of life, of death, of happiness, of suffering. We have many ideas. It's a whole market, a supermarket of concepts.
of ideas, of notions. And we have learned a lot of philosophy, of theories, of ideology, and also Buddhism. Buddhism as concepts. And it's very confusing. And we suffer. We suffer because of that. Now suddenly there is a sound or there is a non-sound. There is something that happens and silence all these concepts in us. We begin to breathe in and out. You say, how wonderful not to have a concept. Because now you touch reality. It's like we are discussing, we are making war about what the taste and we is. We are about to kill each other because of the differences in ideas concerning kiwi. And suddenly, a little boy came with a basket of kiwi, and everyone is offered one, and then now everyone is very happy. The basket of kiwi has silenced all the discussion, all these arguments. That is it. So life is there. Life is available in the present moment. And we are incapable. We are not capable of touching life with our feet, touching life with our finger, touching life with our eye, touching life with our ears. And that is why we need to silence all our concepts on our island in order to make nirvana available. Nirvana is not the state of being that you can reach in the future. Nirvana is there, now. Everything is already in nirvana. Everything has been nirvanized for a long time. And that is contained in the statement of the Buddha. How strange, how wonderful. That capacity of understanding, that capacity of being peace, being happiness, is always there. But how come that people don't know that they continue to suffer like that from life to life? It means nirvana is already there, but you don't touch. You have ideas that prevent you to touch and to be with them. In Buddhism, we talk about the historical dimension and the ultimate dimension, the two dimensions of life. Tích môn, historical dimension, ultimate dimension, bản năng. The historic dimension is the dimension of history where you can see things like someone is born, someone dies, someone to begin to do this, someone has achieved this, the historical dimension. But underneath the historical dimension is the ultimate dimension. No birth, no death. And last Thursday, I offer the simile of water and wave. The waves represent the historical dimension. If we talk about a wave, and then we talk about the beginning of a wave, the end of a wave, the height of a wave, and we talk about this wave and that wave.
Big, small, high, low, beginning, and all these ideas, all these notions belong to the historical dimension. In the historical dimension, we have to use notions like birth and death. That child is born at that time, that day, that year. They have to make birth certificate and death certificate. But if we look deeply into the nature of the waves, we discover one thing, that the waves are also the water. While being the waves, they are also the water. And when the waves touch themselves as water, all these ideas will vanish. The wave will not think that it begins to be here. It will see it here. So if the wave touch the water in it, the fear of the idea of birth and death will vanish, and the wave will experience the world of non-birth and non-death. If the wave can only wave, it will be caught by the idea of beginning and end, birth and death. It will be scared to death because of that idea. But if the wave is capable of touching the water in it, and the wave can live the life of the water at the same time as the life of the wave, and then the wave will not say, I am this, I am not that. I hate that. I only take care of this, because the wave know that this is water, and this with this is not, are not two things. And this wave will not get angry at that wave, because it has been able to touch the water in it and in the other thing. So if the wave is capable of touching the water in it, it touches the dimension of nirvana, out of dimension. In the West, people begin to like the expression think globally. Don't think small, think big. I think it's good, because if you think of your enterprise only, you will not be able to think of the earth. So taking care of your enterprise, you destroy the earth. That is why think globally is to have a broader view of the future. It's very much touching. But the earth is not all. The earth is not entirely global, because the earth is made of non-earth elements. And therefore, when you think globally, it's better to say when you touch, when you see, because thinking is not enough. You have to see, you have to touch. You see globally. You see time and space as one. You do not see yourself in 100 years or 60 years. You see yourself forever and ever. And this is the teaching of the Diamond Sutra. The Diamond Sutra mentioned to us 4 kinds of ideas, 4 kinds of notions that we have to get rid of, including the idea of a lifetime. Because we have an idea concerning our lifetime. And we are sure that we begin here and we end here. So we only take care of this. And that notion has brought about a lot of suffering.
So touching impermanence and non-self, touching nirvana is to remove the idea so that we can touch the ultimate dimension of life. The Diamond Sutra just mentioned 4 notions, and the method of meditation in order for us to destroy these 4 notions, to free ourselves from these 4 notions. But there are many more notions to get rid of. And nirvana is the getting rid of all these notions. So when you are able to see globally, when you are able to touch globally, you will get rid of notion of permanence and self. And suddenly you are capable of touching the ultimate gradually. And touching the ultimate is not the question of time. It does not mean that you can only do it after 4 years practicing in Plum Village. The first day when you arrive at Plum Village, and if you are lucky, you can do it. Like this morning when we went together, watching meditation, see each step like this. You can touch nirvana with your feet. Each step. This is positive. This is possible. You can do it. When I touch the ground with 1 foot, and if I am concentrated enough, I touch globally. I touch nirvana. I touch the world of noble and noble. When you hug someone, you can hug him or her in the historical dimension. Of course. But if you are used to the practice, you can hug her in the ultimate dimension. You hug her forever. Everything can be seen, can be touched from the historical dimension and from the ultimate dimension. Every idea, every word, every act of yours has 2 dimensions. It has its historical dimension, but it has its ultimate dimension. Everything is recorded in both dimensions. So when you sit down and enjoy lunch with your Dharma brothers and sisters, you can enjoy touching the ultimate dimension also. You put a piece of bread or tofu in your mouth. You can show it from the view, from the side, in the dimension of time and space. But you can show a piece of tofu in ultimate dimension. So everyone is chewing tofu. But the tofu that you chew may belong to the nirvana, to the ultimate dimension. Don't think that you can do that only in the sitting position, zazen. No. You can practice cooking a meal, washing your clothes, cleaning the house, eating your lunch, and you touch the ultimate dimension. You can do it. You know that if you can do it once, it means that you can do it always.
So the teaching on Nirvana is very crucial, very important. The third dimension, the third Dhamma seal. And the dimension of Nirvana is just the same. Because don't think that Nirvana is different from the world of impermanence and non-self. Do not think of waves as different from water. So when you practice walking meditation, you can practice in the historical dimension what I am here for. You say, I am here to learn walking meditation. You can do that. You can say that. Or if you can walk better, when you touch the ground from like you touch the ground at the same time, you touch it deeply, so there is no distinction. You are making a step here, but it doesn't differ at all from the step you make in your home time. There is no distinction between the ground and the ground in your home time. You are making a step on infinite time and on infinite space. You are touching it globally. Time and space no longer constitute an obstacle. You can do that. And in that moment, you are free from there and there. You are free from here and there. You are free from every concept. And therefore, in order to have a hope, we have to learn to handle the teaching of impermanence and non-self with care. We should not become a victim of the teaching of the notions of impermanence and self. We have to practice the contemplation of impermanence and non-self. We should use impermanence and non-self as key in order to unlock the reality of Nirvana. And when we are able to touch Nirvana, even the notion of impermanence and non-self will vanish. And only with the vanishing of these concepts that freedom and peace could be obtained, could be touched. All suffering will have vanished by that time. And that is why the three Dhamma seals are the cream of the Buddhist teaching. The formula is like this: impermanence, non-self, and impermanence. In Udana, in the scripture for Udana, the Buddha said, there is something that has no beginning, no end, no here, no there, no this, no that, no birth, no death, no one, no meaning. Because if there is not something like that, the here, the there, the birth, and death, the one, and many will have no place to go back to. And what is that something? That is Nirvana. And Nirvana is not something you obtain in the future. Nirvana is the very nature of reality that is sometimes described as permanent or self. Sometimes we describe it as impermanent and not self.
So this is a very crucial for understanding any teaching of Buddhism, whether it belongs to the northern school or southern school of Buddhism. Cô kính bài tiếng chuông được khá sức khỏe. Hôm nay chúng ta bắt đầu học về 50 bài tụng ngữ biểu. Năm mươi bài tụng di biểu là mới nhưng mà là cũ. Nếu chúng ta cần đến tiếng Hán Việt thì chúng ta có thể nói là 50 bài tụng di biểu là ngũ thập di biểu tụng. Ngũ thập di biểu tụng. Cái tụng ở đây nó có nghĩa là một bài kệ, bài kệ tụng Karika, tiếng Phạn là Karika. Ngũ thập tức là 50. Di biểu tức là cái tên mới của di thức. Có hai cái tiếng Phạn có thể dịch thành thức. Tiếng thứ nhất là Vijnana, tiếng thứ hai là Vijnati.
Vijnana là thức. Vijnana. Cái chữ vi này á, cái tiền từ vi này á, nó có nghĩa là phân biệt, xét đoán, nhận thức. Bất cứ một cái chữ nào có chữ vi trước nó có nghĩa như vậy. Chính thức dịch là thức. Ví dụ như tạng thức dịch là alaya vijnana. Đây là chữ a dài, chữ a ngắn. Và chữ thứ hai á, là Vishnapti. Vishnapti. Có thể dịch là thức, có thể dịch là biểu. Dịch thức này có thể dịch là consciousness. Chữ biểu này có thể dịch là dịch là manifestation. Có thể dịch là perception, có thể dịch là announcing, chữ Vishnapti nó còn có nghĩa là vi, nó cũng có cái tiền từ vi ở đây, có nghĩa là phân biệt. Perception là phân biệt, là perceiving, announcing, manifesting. Nhưng mà thầy Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 ấy, thì chữ Vijnana thầy cũng dịch là thức, mà chữ Vishnapti thầy cũng dịch là thức. Nhưng bây giờ trong giới Phật học thì họ thích dịch chữ Vishnapti là biểu biệt. Cái biệt này nó có nghĩa là phân biệt thì nó vì vậy cho nên mới dịch là perception. Còn chữ biểu á, nó có nghĩa là nó biểu hiện ra cho mình thấy. Ví dụ như là cái giận của mình đó, nó luôn luôn nó có hạt giống ở trong tâm của mình đó. Mình mang theo cái hạt giống của cái giận của mình, đi đâu cũng mang theo kẻ thức hay ngủ cũng có cái hạt giống, nhưng mà nó không có biểu được. Chỉ khi nào nó có
cơ hội, nó có cái điều kiện thì mình mới đùng nó vậy. Nổi tam bành lục tặc lên, cái đó là biểu, đó là biểu. Biểu. Cái khi mà vật chất á, khi mà vật chất mà hình tướng nó biểu hiện ra rồi á, thì gọi là Vishnati Rupa. Gọi là biểu sắc. Sắc đây nó có nghĩa là màu sắc, nó có nghĩa là hình dáng, form, color. Sắc đây nó cũng có nghĩa là năng lượng. Năng lượng tức là energy. Ví dụ như khi mình đẩy một cái xe ba gác, thì cái xe ba gác đó là sắt, mà cái thân thể của mình đang cố gắng đẩy cái xe ba gác, mà cái sức lực của mình, cái sức lực, cái năng lượng của sự đẩy xe cũng là thuộc về sắt nữa. Và mình thấy rõ ràng cả ba cái. Mình thấy cái xe bò ệt là sắt này, mình thấy cái con người đang đẩy xe là sắt, và mình thấy luôn cả cái năng lượng của đẩy xe là sắt. Cái năng lượng đó nó có thể chưa biểu hiện, nó có ở trong mình nhưng mà mình chưa đẩy xe, mình chưa thấy. Và khi mình đẩy xe thì thấy cái sức mạnh của chàng trai đó hay là cô gái đó. Khi mà nó biểu hiện cho mình thấy gọi là biểu sắc. Và khi mà nó có đó nhưng mà mình không thấy thì gọi là vô biểu sắc. Vishnati Rupa. Thì thầy Huyền Trang trong trường hợp Vishnati Rupa với Vishnati Rupa thì thầy cũng dịch là biểu sắc hoặc là vô biểu sắc. Ví dụ như là mình mới thọ giới, mình thọ giới lớn hay là thọ giới tiếp tiền, trước một cái đại chúng đông đảo có hội đồng trì giới, thì mình thọ xong giới thì tự nhiên có một cái nguồn năng lượng trong mình biết là mình có giới thiệu, mình bắt đầu trở thành một người khác, không phải là khác hẳn nhưng mà có một nguồn năng lượng mới trong mình. Hay là mình mới thọ giới Sajini, những cạo đầu có 10 giới mình thành người xuất gia, thì nó có một nguồn năng lượng dồi dào trong nguồn năng lượng của sơ tâm, beginner's mind, mạnh lắm, nhìn vào con mắt thấy nó sáng, thấy cái dáng đi, đôi khi nó bị gì. Nhưng mà cái nguồn năng lượng đó người ta biết là có nơi người giới tử, và nguồn năng lượng đó trong khi người giới tử, người thọ giới đang ngủ mình không thấy được, nhưng nó có. Sau khi mình thọ giới lớn hay là thọ 10 giới, thọ giới tiếp tiền, thì cái giới thể trong con người của mình nó là nguồn năng lượng, nó là sắc, nhưng mà nó không phải là biểu, nó là vô biểu sắc. Cái sơ tâm của người mới tu học đó, nó rất là mạnh. Khi mà mình có bồ đề tâm là nó có. Và đó là cái ví dụ mà các thầy thường hay dùng để nói về vô biểu sắc.
Khi người con trai, người con gái mà bị tiếng sét của tình yêu nó đánh thì trong lòng mình nó cũng có một khối nội kết, thì cái đó cũng là vô biểu sắc. Nó điều khiển cả cuộc đời người đó, đi đứng nằm ngồi bị cái đó nó chi phối. Đôi khi ngủ không có được, ăn không được là tại vì cái đó là một cái loại vô biểu sắc. Nhưng mà nó có một cách làm cho mình động và mất an lạc nhiều hơn cái nguồn năng lượng của giới thể mình vừa mới nói tới. Thì mới thọ giới thì mình có giới thể. Tại vì cái vô biểu sắc của giới thể nó làm cho mình vững vàng, nó làm cho mình an ổn, mình làm cho mạnh khỏe. Còn cái năng lượng kia nó làm cho mình không an ổn, làm cho mình bất vững vàng. Trong kiều mà khi mà cô Nguyễn Du nói về cái kiều thì cô nói là mang lấy một chữ tình, thăng mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên mình trốn thăng dân không ngồi khởi vàng. Tức là có cái đó trong rồi thì ăn cũng không có được, mà ngủ cũng không được, đi cũng không có đàng hoàng, đứng cũng không đàng hoàng, không yên ổn, ngồi không vững vàng. Trong khi đó cái vô biểu sắc của giới thể nó làm cho mình yên ổn vững vàng. Mà đưa lối quỷ dẫn đàn lại tìm chốn đoạn trần mà đi. Còn bên này thì là buộc đưa lối tăng thân dẫn đàn đi toàn đúng con đường của hạnh phúc của chánh niệm. Thức á, như vậy là một cái loại sắc, trong hạn là chỉ là tâm thôi. Nên là thức tức là tâm thôi, và tâm thì không phải là sắc. Nếu bắt đầu như vậy thì là lầm rồi. Vì vậy cho nên thức là năng lượng, và có nhiều loại thức, có nhiều loại năng lượng, và những năng lượng đó có khi phát hiện cho mình thấy, có khi chưa phát hiện cho mình thấy. Và khi nó phát hiện ra rồi thì mình thấy được nhiều cái. Mình thấy nhiều cái rất hay, mình thấy nhiều cái cũng rất đáng rầu. Và mình có thể tiếp xúc với thức bằng hai cách. Mình tiếp xúc với nó khi nó được biểu hiện, và mình cũng có thể tiếp xúc được với nó khi nó không biểu hiện. Và tại mình biết nó có đó, nhưng mà nó không biểu hiện thôi. Ví dụ mình có một người bạn có một sự lo lắng, thì lo lắng ở trong con người đó có thể giấu đi, người đó không muốn cho mình thấy. Nhưng mà khi người đó nó hiện ra cái sự lo lắng thì mình tiếp xúc trực tiếp. Cái niềm lo lắng đó nó là nó được biểu hiện, một sự lo lắng được biểu hiện. Nhưng mà tại mình thương người đó có giấu, nhưng mà mình biết rằng cái niềm lo lắng của người đó còn, thì mình vẫn có thể tiếp xúc được và mình giúp mình. Dầu cái niềm lo lắng đó nó không biểu hiện, không có sao đâu chị, mà em không có vấn đề gì hết, giờ là nói như vậy này, nhưng cái không có. Thì thức cũng vậy, thức có khi nó biểu hiện cho mình thấy, cho mình tiếp xúc, nhưng mà có khi nó không có biểu hiện cho mình thấy. Và vì vậy cho nên cái chữ biểu biệt này là rất hay. Tại thức nó có cái khả năng phân biệt, khả năng nhận thức, perception là biệt, và nó có cái khả năng biểu hiện nó ra. Thức nó biểu hiện thành nhiều cái rất là mạnh. Sông núi là biểu hiện của thức, một nền dân chủ là biểu hiện của thức, thị trường chứng khoán rủi ro cũng là biểu hiện của thức.
Cái tăng thân tu học ở làng Hồng cũng là biểu hiện của thức. Chiến tranh ở Yugoslavia cũng là biểu hiện của thức. Tâm của mình nó biểu hiện ra nhiều cái rất màu nhiệm, nhiều cái rất là đau khổ. Thức của mình. Vì vậy cho nên cái chữ Vishnati này á, dịch cho đủ là biểu biệt, tức là biểu hiện và có khả năng nhận thức. Và vì nó có khả năng nhận thức cho nên thầy còn trang dịch nó là thức là đúng. Nhưng mà hy sinh bớt một cái phần nữa, đó là phần biểu. Và vì vậy cho nên tôi mình dịch là duy biểu. Mình nắm lại cái phần đó, mình nắm lại phần đó. Thì trong tác phẩm mà 30 bài tụng gọi là duy thức tam Phật tụng hay là duy biểu tam Phật tụng, cái chữ Vishnati này được dùng tới hình như 5 này. Và cái Vijnana dùng có một lần. Còn chữ duy nữa, duy là chỉ có nó mà thôi, chỉ có nó mà thôi. Vijnanavada, Vijnanamatra, Matra là chỉ có thức. Nhưng mà thầy Thế Thân, tác giả của Di thức Tam Phật Tụng, thì trong cái tác phẩm mà đó thì thầy dùng chữ Vishnati Matrata hình như 5 lần, ít nhất là 4 lần, và chỉ một lần Vishnana Matra. Và vì vậy cho nên theo thầy Thế Thân mình thấy rất rõ rằng là thầy để ý tới cái ý niệm biểu, chỉ có sự biểu hiện của thức thôi. Chỉ có sự biểu hiện của thức thôi. Và vì vậy cho nên bây giờ chúng ta dùng chữ duy biểu cho nó gần với cái tinh thần của nguyên bản 50 bài tụng duy biểu. Ở trong tác phẩm 30 bài tụng của người duy thức, duy thức tam Phật tụng, thì có câu như thế này: thức á, nó biểu hiện làm phân biệt và bị phân biệt. Thức á, nó biểu hiện nó thành hai phần: phân biệt và bị phân biệt.
Dịch là consciousness manifests itself into knowing and known. Knowing and known. Tức là thức nó được phát hiện ra thành hai phần. Một phần chủ thể nhận thức và một phần đối tượng nhận thức. Consciousness manifests itself into parts. The knower and the known. The subject of knowing and the object of knowing. Thị chiêu thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt. Và vì vậy cho nên cả phần phân biệt, cả phần bị phân biệt, nếu nó đều từ thức biểu hiện cả. Vì vậy cho nên nói là chỉ có thức. Ví dụ nhìn núi Am, thì mình biết núi Am là đối tượng của tri giác minh pháp. Núi Am là đối tượng của nhận thức mình. Và cố nhiên có cái đối tượng rồi có cái nhận chủ thể của thức và đối tượng thức. Mà hai cái đều thức cả. Chủ thể của nhận thức là nhận thức, mà đối tượng của nhận thức cũng là nhận thức. Và vì vậy cho nên cái điều mà mình muốn nói đây ấy, là thị chư thức chuyển biến, phân biệt, sở phân biệt. Cái thức đó, những cái thức đó nó chuyển biến thành hai phần là phân biệt và bị phân biệt. Và đó là ý nghĩa của chữ biểu. Biểu hiện ra thành chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Consciousness manifests itself into two parts. The subject of knowing and the object of knowing, and both subject and object belong to consciousness. Cố nhất thiết ý thức, vì vậy cho nên tất cả chỉ là thức. Matra là chỉ có thức, chỉ có biểu biệt. Vì vậy cho nên cái tên gọi của tác phẩm á, là Visnati Matrata Karika. Nó có nghĩa là duy biểu tụng. Biểu đó tức là biểu biệt. Tôi vừa mới nói là tác phẩm 57 tụng là mới nhưng mà cũ, là tại vì tác phẩm 57 tụng này được làm bằng những chất liệu cũ, trình bày mới nhưng mà được làm bằng những chất liệu cũ. Trước hết á, là làm bằng chất liệu của tác phẩm 37 tụng. Gọi là duy biểu tam thập tụng. Ngày xưa đây là duy thức tam thập tụng. Chúng ta đã có một cái bản dịch mới bằng tiếng Việt, và mai mốt quý vị sẽ có một bản. Bản dịch này tôi thực hiện cách đây mấy năm.
Tôi căn cứ vào bản chữ Hán, nhưng mà cũng căn cứ vào bản tiếng Phạn mà một cái vị giáo sư Âu Châu đã phát kiến ra được. Nepal cách đây khoảng 50-60 năm. Và vì vậy cho nên mình có cơ hội so sánh cái bản chữ Hán của thầy Huyền Trang dịch với cái bản tiếng Phạn mà ngày xưa thầy đã sử dụng. Thì cách đây 3 năm ở tại Làng Hồng mình có học cái đó. Tác phẩm này là của thầy Thế Thân Vajrabandu. Niên đại của thầy Vajrabandu khoảng từ nó là 320-400. Thành ra trong cái đại chúng học 57 tụng thì sẽ được trực tiếp xúc tiếp với tác phẩm Duy Thức Tam Phật Tụng của thầy Thế Thân. Và quý vị sẽ có một bản dịch tiếng Việt mới. Và bản dịch này được căn cứ trên cả bản tiếng Hán, cả bản tiếng Phạn. Mà không những được căn cứ trên bản tiếng Hán và tiếng Phạn mà được căn cứ trên những cái lời chú giải của một vị công nhà di thức nổi tiếng Ấn Độ ngày xưa, tức là thầy An Huệ. Bản chú giải của thầy An Huệ, Ramati. Bản chú giải của thầy An Huệ đã được vị giáo sư đó tìm ra được lại ở Nepal bằng chữ Hán, bằng tiếng Phạn, và đã được dịch ra tiếng Pháp và cũng đã được dịch ra tiếng Quan thoại, và được ấn hành tại Hồng Kông. Thầy An Huệ. Và cố nhiên bản chữ Hán đã được thầy Huyền Trang chú giải. Thầy Huyền Trang dịch và thầy Huyền Trang chú giải. Nhưng mà thầy Huyền Trang chú giải ngạn ngủn. Thầy dùng hết tất cả những cái tài liệu mà thầy đã thu thập được để thầy chú giải. Tức là khi mà thầy sang bên Ấn Độ và học tại trung tâm Nalanda đó, thì thầy được học với thầy Giới Hiền. Thầy được học với thầy Hồ Pháp, thầy Giới Hiền. Hồi đó thầy Giới Hiền cũng già rồi, thầy Hồ Pháp mới tịch. Thầy Hồ Pháp và thầy Giới Hiền là hai trong số 10 vị luận sư ý thức giỏi nhất trong thời đại, và là thập vị luận sư. Và
trong khi thầy Huyền Trang cư trú và học hỏi tại Nalanda ở phía bắc thành Tương Xá, quý vị đi Ấn Độ có thể thăm được. Nó là một trường đại học rất lớn vào thế kỷ thứ 7, thứ 6. Thì thầy Huyền Trang về nước á, thầy đem theo tất cả những cái kiến thức, những cái ý kiến của 10 vị luận sư đó, và thầy cho hết vào trong cái bộ chú giải của thầy. Bộ đó gọi là Thành Duy Thức Luận. Của Huyền Trang. Huyền Trang 664. Thầy Huyền Trang cũng không có thọ lắm, tại là việc nhiều quá, không có chơi nhiều vòng. Thành ra Thành Duy Thức Luận là một tác phẩm tập đại thành. Tức là thầy Huyền Trang đã đem tất cả những cái điều mình nghe, mình thấy, những cái ý kiến của cả 10 vị luận sư, trong đó thầy dạy trực tiếp của mình là giới hiền, và người đi trước là Hộ Pháp, cho vào đó hết. Thành ra chúng ta thấy có ý kiến của nhiều vị luận sư duy thức ở trong đó, và là Thành Duy Thức Luận. Thành ra khi mà chúng ta học duy thức tam thập tụng thì chúng ta có bản chú giải của thầy An Huệ, hiện bây giờ đã được dịch ra tiếng Quan Thoại và tiếng Pháp, và chúng ta được sử dụng Thành Duy Thức Luận của thầy Huyền Trang, sử dụng bằng tiếng Hán, và tác phẩm này vừa được dịch ra tiếng Anh do một học giả người Hồng Kông. Trong khi học ngũ thập duy biểu tụng á, chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với một tác phẩm của thầy Vô Trước. Là Asanga. Thầy Asanga 310, 390. Cũng khá, 80 tuổi, bằng một tháng. Thầy Asanga là anh ruột của thầy Vasubandhu. Asanga thầy Vô Trước đó là anh ruột của thầy Thế Thân Vasubandhu. Hai người đều xuất gia cả, và hai người đều là những cái tay cử phách trong tăng đoàn. Và khi mà chúng ta học 50 bài tụng duy thức, chúng ta được tiếp xúc với một tác phẩm rất nổi tiếng của thầy Vô Trước là tác phẩm Nhiếp Đại Thừa Luận. Nhiếp Đại Thừa Luận. Mahayana Sangraha Shastra. Tại vì thầy em á,
đã sử dụng những cái tài liệu trong tác phẩm của Thế Thân, tức là trong Nhiếp Đại Thừa Luận. Nhiếp Đại Thừa Luận tức là một bộ luận nó thâu nhiếp những cái tinh nghĩa của giáo lý Đại Thừa. Nhiếp tức có nghĩa là bao hàm hết, quy nhiếp hết, chứa đựng cái tinh hoa trong đó, và là nhiếp Đại Thừa Luận, tức là một cái bộ luận nó thu nhiếp hết tất cả những cái tinh nghĩa của Đại Thừa, và tư tưởng duy thức ở trong đó rất là căn bản. Khi mà chúng ta học tác phẩm của thầy Thế Thân, chúng ta cứ nghĩ rằng thầy Thế Thân là tổ của duy thức và quan trọng nhất trong duy thức, nhưng mà chúng ta không biết rằng anh của thầy Thế Thân, tức là thầy Vô Tướng đó, cũng đã làm cô động tư tưởng duy thức một cách rất là công phu ở trong tác phẩm Nhiếp Đại Thừa Luận, gọi là Mahayana Sangraha Shastra. Chúng ta sẽ được học ít nhất là một chương trong chương thứ hai, tức là chương Sở Trí Y. Rất tiếc là không có bạn gì tiếng Việt, thành ra có lẽ mình vừa học rồi. Cố nhiên cái tác phẩm của thầy An Huệ gọi là Tam Thập Tụng Chú. Chúng ta có bằng tiếng Quan Thoại và bằng tiếng Pháp. Và trong khi học tác phẩm 50 bài tụng di biểu, chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với một tác phẩm khác của Ngài Huyền Trang, tức là Bát Thức Quy Củ. Bát Thức Quy Củ tụng, tức là những bài tụng quy củ của tám thức. Những cái bài tụng mẫu mực về tám thức, đó là tác phẩm của thầy Huyền Trang. Và duy thức của bát thức quy củ này có thể gọi là duy thức mới. Tại vì khi mà thầy Huyền Trang qua Ấn Độ mà học duy thức của thầy Vô Tước và Thế Thân ấy, thì thầy cũng được tiếp xúc với cái học phái của thầy
Inaga. Tên gì? Trần Nam. Inaga là thầy Trần Nam. Thầy Trần Nam rất giỏi về luận lý học. bốn trăm tám mươi. Và vì vậy cho nên di thức của bát thức khi cổ tụng đó, nó có màu sắc của luận lý học và của nhận thức luận. Nhận thức luận tiếng Anh gọi là epistemology, còn luận lý học là logic. Nhận thức luận tức là đặt cái vấn đề là ta có thể đạt tới cái sự hiểu biết về thực tại hay không. Nếu mà nói rằng cái trí óc của chúng ta không có thể đi tới trực tiếp thực tại thì đó là chúng ta chủ trương gọi là bất khả tri luận, agnosticism. Thì đó là vấn đề của nhận thức luận, là trí óc con người có thể đạt tới cái chân lý tuyệt đối của thực tại không. Thì có nhiều chủ thuyết nó không được, trí óc con người không bao giờ đạt tới cái chân lý thực tại được. Cái đó gọi là cái trường phái gọi là bất khả tri luận. Bất khả tri luận thì chúng ta biết ở trong di thức chủ trương như thế nào. Và khi mà chúng ta học 57 tuần dưới biểu, chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với thầy với tác phẩm một tác phẩm của thầy Pháp Tạng. Thầy Pháp Tạng là một người chuyên môn về giáo lý Hoa Nghiêm.
Hoa nghiêm luận huyền nghĩa. Cái thời của thầy vô trước đó, là cái thời mà trong đó di thực vẫn còn bị coi như chưa phải là thực sự đại thừa, chưa phải là đại thừa tuyệt đối. Chúng ta biết rằng thầy Thế Thân là tác giả của một cái tác phẩm rất là quan trọng, là một cái tác phẩm mà thâu tóm hết tất cả những cái tinh nghĩa của luận tạng tứ thường, luận tạng của phái gọi là thuyết nhất thiết khởi bộ Sarvastivada.